Welcome to today's edition of Mainstream. आप सब ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਆਦਾਬ ਐਂਡ ਸ਼ਲੋਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ basically I want to devote it to 9/11 and after 9/11. It happened only like yesterday if we really look at it, even though it happened more than 21 years ago. Lot of things have happened since then. Lot of things changed, and a lot of things are still constant. The people who actually died, there are two aspects to 9/11. One is the aspect which is what happened in the United States, and the other aspect is what happened outside the United States. And there are a few things which I definitely would like to share my thoughts with you, that what I think about why 9/11 happened and who paid the consequences besides those who died in the World Trade Center and other locations, including that flight which fell in Pennsylvania and also the one in Washington DC. But overall, are we better off today than where we were before 9/11, or we are worse off? And again, when you start looking at it, there was a time after 9/11, there was a solidarity worldwide where everybody was with America. But as the dust started settling down, the real issues or the issues which were being pushed under the rug, they started popping up again. And the consequences are devastating for the countries. Iraq is still not on its feet yet. Afghanistan, we know what is happening there. And on top of everything, we have Pakistan, which is right there on the south tip of Afghanistan, where a huge number of refugees from Afghanistan, they are there, close to 5 million, maybe more than that. And on top of everything else, we had this year the floods in Pakistan. So let us stick to the 9/11 first, that how and what happened. Afghanistan actually was never a country which was ruled by anybody except Maharaja Ranjit Singh, when Hari Singh Nalwa conquered Afghanistan. Even today, when a couple of people, Punjabis who were in Canadian army, when they went there and they came back, they definitely talk about still that the women in the village side, they still their kids to go to sleep, otherwise Nalwa will be there, which means Hari Singh Nalwa. Britishers tried to conquer Afghanistan. They lost the whole regiment there, a couple of thousand soldiers which they sent. Everybody died except one who, God knows how he survived, or probably he wrote down, but I haven't brushed up my knowledge on that side yet, but that's how they found out. And then Soviets invaded Afghanistan, and there was a Cold War between Russia or the Eastern Bloc and the Western countries, the NATO led by United States. So Afghanistan also is, for Russia, it was a key to have the access to a warm port, like they say it, because during the winter, Russia has everywhere, it's all winter, it's snow. They have these special snow cutters which they use to open the shipping lanes. And Afghanistan was assumed as the only way where Russia can have a 24-hour access to the world markets. And whatever their calculations were, so based on those calculations, they invaded Afghanistan. And they wanted to have a communist
sort of like rule there. But America and Saudi Arabia, they never wanted that to happen. Actually, America never wanted that to happen, and Saudi Arabia definitely, because being right-hand man for America, they, and as we know that bin Laden actually came from the royal family, one of the royal families in Saudi Arabia. So he definitely was a character and a leader in his own way. The leader does not have to be in a good way. A leader is somebody who leads. And he was a good leader in his own way to lead the Mujahideens and to fight against the Russians. And then the Soviet Union collapsed. It was the burden of, the economies, the expenses. They could not sustain the war in Afghanistan. And Stinger missiles, which Americans supplied to Mujahideens. Those missiles actually were the missiles which were used to bring down the Russian helicopters, their bombers, and everything. And ultimately, Russia had to withdraw. And when Russia withdrew, they left all their artillery and everything behind. All of a sudden, there was a vacuum created. Americans, their main aim at that time was not to help Afghanistan, but to get the Russians out. So after they got the Russians out, they pulled their purse, the money which was, they had an open purse policy, Saudi Arabia and United States, and after that happened, they stopped providing the money. Once they stopped providing the money, then what happened? Then what happened was that those people who were the followers of Osama bin Laden and that whole Mujahideen movement, they needed funding, they needed everything to go. So they started planning, and yes, at that point, they felt like they have been betrayed by the United States. Let's not forget, especially we who come from that part of the world, we know how the commitments are made and kept, not on the papers, but with the handshake, by giving you a word of mouth that, okay, it's a commitment and it will be done. And that's how they have been doing it for centuries, and they still do it like that. And that was one of the reasons that even though there was a $25 million purse on the head of Osama bin Laden after 9/11, after the United States invaded Afghanistan, but nobody told about him to anybody. US has to fight its own fight and dig him out. So after the United States abandoned Mujahideens, they decided that okay, if they deserted us, we have to teach them a lesson. There was something, which I still remember, which happened was that after 9/11, somebody took a statement from Osama bin Laden where he said that he will bleed America financially. And whether we agree or we don't agree, we may agree to some extent, we may not agree at all. But there is one thing which we definitely see, that the Western countries are still bleeding from that because of the security issues, because of the checking and everything. And now we are into a totally different phase here after 2020, after 2016 and then 2020 election. I may touch on that in the last part, but right now I just want to stay there. So 9/11 happened, and after 9/11, there are few things which nobody talks. Either they don't want to talk about it, or like they say, it is not a news. But for the people like me,
or the people like me who, after 9/11, who paid the price one way or the other, including Balbir Singh Sodhi, who got killed in Arizona, just because of his appearance while he was, planting some flowers in front of his gas station. It's a price which we paid for our looks, because the media, the English media, not the print media as much, of course print media was also part of it, but the other English media, they always had that picture of Osama bin Laden with the AK-47 and other rifles, and his followers with the grenade launchers and everything. And they will talk, in America they will talk about that, but they will not show the Proud Boys and the other extremists on United States land itself who carry those kind of activities with the, firing with the guns, roaming around with the guns, hanging the guns on their shoulder, even when they go to shop in the name of safety and security, because that picture does not serve the purpose of media. So there were people who served after 9/11, and I'm going to bring in one of the person after the break to talk about his experience, and then I will talk about my personal experience, including a gentleman who was in his 60s, and on 9/11 itself he got beaten up with a baseball bat with the nails in it right off Circulture Society on 95th Avenue between 118th Street and Lefferts Boulevard, while he was coming out of the last ardas, and like ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੁੱਖ ਆਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, he was coming out to go home, and he was apparently a soft target for the people, those who were looking for them. They were looking for somebody to teach a lesson, and there he was. And we're going to talk about all these things right after the break. Welcome back to Mainstream. Like I mentioned, I'm going to talk about what was happening after 9/11 and how some of the taxi drivers, the yellow cab drivers and black car drivers, who happen to be Punjabis and Sikhs with the beard and turban, they actually were doing their job at that time when this thing happened. And I definitely have a gentleman with me who actually was right there at that time, and then they did an act of giving, serving the human, serving like ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪਈ to serve as human, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ. And this gentleman, he was one of those hundreds ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ. So I'm going to have his thoughts on this, how he felt or how he was treated about at that time. ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ. ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ where were exactly, what you were doing at that time when the first plane hit the World Trade Center? ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਲੇਨ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਲਗਵਾੜੀਏ ਤੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਨਹਟਨ. ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ, ਮੈਂ LI ਤੇ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਨੀਅਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬੀਕੂ ਨੂੰ LI ਕੱਟਦੀ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀ. ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਨ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਕੀਤਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਸਟਕ ਰਹੇ. ਫਿਰ ਮੈਂ ਵਿਲੀਅਮਬਰਗ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿਰ ਸਟਕ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2.5-3 ਘੰਟੇ ਸਵਾਰੀ ਵੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਬੈਸਟ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਲੈ ਲਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਟੈਂਟਨ ਵੀ ਇਵਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ. ਈਵਨ ਬ੍ਰਿਜਸ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਟਨਲਸ ਵੀ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸੀ. ਨੋਬਡੀ ਵਾਜ਼ ਅਲਾਉਡ, ਪਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ.
ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ, ਈਵਨ ਸੈੱਲ ਫੋਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਰ ਨਾਟ ਵਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਂਟੇਨਾਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੀ। ਤੇ ਓਕੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਕੇ ਦੈਨ ਵੇਅਰ ਡਿਡ ਯੂ ਗੋ, ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ 3-4 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਓਕੇ, ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਮਤਲਬ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਯੈਲੋ ਕੈਬ ਤੇ ਬਲੈਕ ਕਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨੀਅਰ ਐਂਡ ਡੀਅਰਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ TLC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਯੈਲੋ ਕੈਬ ਸੀ ਚਾਹੇ ਬਲੈਕ ਕਾਰ ਸੀ, ਐਂਡ ਯੂ ਆਰ ਵਨ ਆਫ ਦੈਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2 ਵਾਰੀ ਆਨਰ ਵੀ ਕੀਤਾ TLC ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਕਰੈਕਟ ਮੀ ਇਫ ਆਈ ਐਮ ਰੋਂਗ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਕੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਇਆ ਤੇ ਭਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ ਦਿਸ ਥਿੰਗ, ਔਰ ਹਾਊ ਯੂ ਰੀਚਡ ਆਊਟ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਹਾਊ ਡਿਡ ਯੂ ਡੂ ਇਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਈਵਨ ਮੈਂ ਉਸ ਸੇਮ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 7-8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪੇ, ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਤਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਈਵਨ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡ ਆ ਭਿੰਦਰ, ਉਹ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਲ ਕਟਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵ ਸੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਯੂ ਨੈਵਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਔਨ ਆਰਟੀਕਲਸ ਆਫ ਫੇਥ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਯਾ ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤਕਰੀਬਨ 1 ਹਫ਼ਤਾ ਅਸੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 48 ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੌੜੀਆਂ ਉਤਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਸਕਦੇ, ਲੋਕੀ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਊਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਰਾਈਡਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਫਿਰ? ਫ੍ਰੀ ਰਾਈਡ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸਡਨਲੀ ਉਸੇ ਵੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਟੈਕਸੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, TLC ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ, ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਟੀ ਦਾ ਬੰਦ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਓ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜ ਜੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਵਾਰੀ ਚੱਕਣੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਲਾਉਣੀ ਸੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਵੇਟ ਫਾਰ ਮੀ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਕਮ ਬੈਕ, ਉਦਾਂ 2-2 4-3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਬਿਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਾ। ਓਕੇ, ਬਟ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ TLC ਨੇ ਉਦੋਂ 2 ਵਾਰੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਆ ਭਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤੀਆਂ? ਡੂ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ? ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਂਫਲੇਟ ਬਣਾਏ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਭਾਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੈਂਫਲੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡੇ। ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ 500 1000 ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਵਾਰੀ ਬਹਿੰਦੀ ਸੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪੈਂਫਲੇਟ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੋਂਦ 'ਚ ਆਏ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਹਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਆਊਟ ਦੇਅਰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਦੂਜਾ ਵੜਦਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ।
ਕੋਈ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਨੈਕਸਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਪਨ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਥ ਪਾਏ ਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਯੈਸ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਹਲੂ ਵਾਲੀਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਰੌਕਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਦਾ ਲੈਫਟ ਬੁਲੇਵਾਰਡ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਵਾਪਸ ਚਲ ਗਏ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਆ। ਉਹ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਗੋਲੀ ਵੀ ਚਲਾਤੀ ਸੀ ਨਾ ਨਾਲ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ ਬਚ ਗਿਆ ਉਹ। ਜਿਹੜੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸੀਡੈਂਸਿਸ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨੋਟ ਬਣਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ TLC ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ? ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੋ ਵੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਹਨਾ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੋ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕੰਪਲੇਂਟ। ਓਕੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਹਨਾ? ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਰੌਂਕਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਕਹਿ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ? ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਵੋਲਫ ਬਲਿਟਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਬ ਲਈ ਸੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੀ ਕੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, CNN ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੂੰਗਾ ਉਹ ਇੰਸਟੈਂਸ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਛੱਡ ਗਿਆ ਜਾਂ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਕ ਇਟ ਕਲੀਅਰ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ CNN ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਦਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੋਲਫ ਬਲਿਟਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਵੀ ਭਾਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਾਵਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਅਤੇ ਹੀ ਡਿਡ ਐਕਸੈਪਟ ਦਾ ਫੋਨ ਕਾਲ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਮੈਂ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਵੋਲਫ ਬਲਿਟਜ਼ਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਲਬੀਰ ਸੋਢੀ ਐਰੀਜ਼ੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਅਟੈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ, ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ? ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਸੀਗਾ ਸੀ ਦੇਰ ਆਰ ਅਦਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿਚ ਵੀ ਆਰ ਡਿਸਕਸਿੰਗ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਆਂਸਰ ਵਿਚ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਫਰੋਮ ਯੂ, ਆਈ ਡਿਡ ਨਾਟ ਐਕਸਪੈਕਟ ਦੈਟ ਯੂ ਵਿਲ ਥਿੰਕ ਔਰ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ ਅਦਰਵਾਈਜ਼। ਔਰ ਉਹਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਹੈਂਗ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈ ਨੈਵਰ ਆਲਸੋ ਐਸਕਡ ਯੂ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਫੋਨ ਹੈਂਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਪੈਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚੱਕਿਆ ਸੀ ਤੇ ਵਰਲਡ ਆਫ ਸਟੋਰੀ 'ਤੇ ਉਤਾਰਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਟੂਰਾ ਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਕਲਚਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਲਿਸਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਦੇ ਡੋਂਟ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਟਿਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਐਂਡ ਦੇ ਡੋਂਟ ਕਮ ਆਊਟ ਆਫ ਦੈਟ ਵਰਲਡ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬ੍ਰੇਕ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਸ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜ਼ ਏ ਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੀਆਂ ਥੋਟਸ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਵਾਟ ਐਵਰ ਇਜ਼ ਇਨ ਯੂਰ ਮਾਈਂਡ, ਹਾਂਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੈਗਾ ਆ ਭਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ DNA ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਆ, ਰਾਈਟ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈ ਹੋਣੀ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਟੈਕ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਣ। ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੇ ਡਿਸਕਰੇਜ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ,
ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਵੀਕ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨੋ ਚਾਰਜ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਚਾਰਜ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਪਲ ਆਫ 100 ਪੀਪਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੈਟਸ ਹਾਊ ਦੇ ਡਿਡ ਇਟ। ਹਾਂਜੀ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਲਸ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡ ਕਰਨੀ ਚਾਹੋ ਅੱਜ, ਕਿਉਂਕਿ 9/11 ਪਰਸੋਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ 9/13 ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ 9/11 ਜਦ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੇ ਜਸਟ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ 9/11 ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ 9/11 ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ, ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵਾਈਫ ਮੇਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੋਠੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਉੱਪਰ, ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਮੈਂ 3rd ਫਲੋਰ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉੱਪਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੈਕੰਡ ਪਲੇਨ ਜਦੋਂ ਹਿੱਟ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੀਨ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਟਾਈਮ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਨਾ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਵਾਚ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਕਸੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੀ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਬੀਜੇ ਹੋ ਆ। ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਦੇ ਆਰ ਸਕਸੀਡਿੰਗ ਵੇਅਰ ਦੇ ਆਰ ਸਕਸੀਡਿੰਗ। ਹਾਂਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਜੋ ਕਿ ਯੈਲੋ ਕੈਬ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟਿਲ ਹੀ ਇਜ਼ ਇਨ ਦਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਬਿਜ਼ਨਸ ਈਵਨ ਦੋ ਯੈਲੋ ਕੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਮ ਨਾਟ ਏ ਰਾਈਟਰ ਐਂਡ ਆਮ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਲਰਨ ਹਾਊ ਟੂ ਡੂ ਇਟ। ਦੀਜ਼ ਥਿੰਗਸ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਦਾਂ, ਹਾਊ ਦੇ ਫੈਲਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇ ਵਰ ਗੋਇੰਗ ਦੇਅਰ ਡੇ ਇਨ ਡੇ ਆਊਟ 24 ਆਵਰਸ ਏ ਡੇ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦ ਸਰਚ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਦ ਰਿਸਰਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਆ, ਜੇ ਇਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ, it is just going to get lost in the dust of the history. So let us take a break. After the break, I will be right back. ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਆ। You just heard the gentleman who was part and parcel of serving during that time and how he could not get out. I'm going to share a few things with you and to put the whole thing in perspective, and this is something which I try to somehow communicate and talk about so that we can understand how to be a better humans, if I may say so. After 9/11, one of the organization, Park 51, that was the name of that organization, they decided to have a Cordoba house. It was a Muslim community come mosque, which was only 2 blocks from World Trade Center. The address is basically 35-51 Park Place. That's why it is Park 51. That's how they named it. There was so much resistance to that. It was unbelievable. Nobody in their mind at that time, I will not say right mind, because there were people who were so much offended by that this is an act which was conducted by the Muslims against United States. Basically for them it was a Christian country, which they still believe it is. So they said that we don't want this in our neighborhood, especially in the shadow of World Trade Center. Okay? But you got to admire a few things. Number one, the community board hearings. There were people in the community board who were against it, and there were people who were in favor of it.
but who actually pushed all the right buttons to have that organization have their community center and mosque okayed there was the mayor at that time, who was Michael Bloomberg. Because Giuliani was outgoing, and after 9/11, Rudy Giuliani, who was at that time called as the mayor of the nation or the world, some people they picked up those words whichever they suited them and whichever way they did it. For me, I have said it before, I'm saying it again, I never liked him as a person, and I never liked his policies. Actually, my position has actually been, in a way, how should I put it down, affirmed that I was right when he picked up all the lies just to support the biggest lie. But staying with 9/11, so Cordoba House was okayed, and the gentleman, his name was Atma Singh, who got attacked in on 9/11 itself on 95th Avenue. And I also want to share this thing with you, that I was working with, there was a public, there was an organization, which deals with what do you call, the advertising and public relation, the biggest public relation, one of the biggest public relation house in Manhattan, Rubenstein Associates. And I knew somebody in there, and in my previous incarnation, when I had American Vision, that gentleman did come with me on the show a couple of times. His name was Donald Kaplan. I reached out to him because the Gyani from Gurdwara Sikh Culture Society reached out to me, and he said, Harpreet, Toor Sahab, this is something which you need to take care of. And interestingly, we decided to come and meet him. I made a call to him, and he said, okay, I will more than happy to come and meet you guys. And we walked to the Capital Alliance building on 6th Avenue. I think it is 1166 6th Avenue, the Capital Alliance building. And all of a sudden, after 9/11, and we walked in there, I think it was either 12th or 13th, maybe it was 13th, like today. And it was about noon time, and nobody was allowed to go into the building. Everybody has to go through security checks, not only security checks, but also the person you are going to see, that person has to come down and take you with him or her, that, okay, I'm having a meeting with this person, and he or she is coming to see me. So when we walked into the building, everybody just all of a sudden their faces went pale, and I will never remember that in my life. And I reached to the one of the security officer over there, and I told him why we are there and who we are going to see there. And he said, I have to call him. He called, and he told us to wait. So we were standing on the side. In the meantime, there were people coming from outside with all kind of conversations, about 9/11 and also some others, and majority of them, they were about 9/11. And then all of a sudden, this lady walks in. She came direct to us, and she shook hand with each one of us, saying thanks to us for what? For the service which I just spoke about. Because there were already people out there who were not charging. If there was somebody who was looking for their missed one, their dear one, they were picking them up, dropping them wherever they wanted to go, but not charging them. And she was like, I have no words
how to say thanks to your community. This is the difference between being an educated and sensible person and being everybody else. The difference between being Michael Bloomberg and being everybody else is Michael Bloomberg went beyond, looked beyond just the Muslims who were on the plains. So when it comes down to those issues, when we are so quick at making judgment on everything, we have predefined notions within our mind, and we are stuck with those notions, and we just don't get out of those notions because we feel comfortable or we feel afraid of getting out of those notions. And that is why it is important to understand that these people, that's why it is called leadership. Yes, Michael Bloomberg did, shake hands with the city council, got extra term as a mayor for extra 4 years. Yeah, besides that, he was the one who actually made that decision that, okay, that Cordoba house should be built, and it should be built right there as those people who dreamed of it, they wanted it. And that is what matters. And also, what matters is, after 9/11, what happened? In the meantime, President George W. Bush, he did not go into Afghanistan because majority of these people, they were either from Pakistan or they were from Saudi Arabia, funded by Saudi Arabian money. He went into Iraq. And in Iraq, even though at that time Colin Powell was the Secretary of State, he was made to go and make a statement at United Nations, which he was hesitant to begin with from the very get-go, but he was forced by the party and everybody to go there and convince and make a statement so that a resolution can be passed in the United Nations to attack Iraq. Nobody will give you the number of people, number of Iraqis who died in that war, which was unjust war. Yes, I'm not saying Saddam Hussein was a good guy. I'm not saying that he did not kill his own people, blah, blah, blah. But the question is, one nation attacking other nation on the pretext of that they possess the weapons of mass destruction. And they got that resolution passed there and they attacked Iraq. And the aftermath is still, it is not done. People are still fighting. There are issues. ISIL got created over there. ISIS got created over there. There are other extreme elements who got created over there. And I won't be surprised if Mujahideens also at one point had their people there. And Al-Qaeda, I'm pretty sure they also have their people somewhere in Iraq. So is 9/11 and aftermath over? It is not. Would it be over? I hope so, but it will not be soon. So let us take a break. After the break, we'll talk about the current politics and policies in the United States after the former President Donald Trump, what he has been doing and what is going on, right after the break. Welcome back to Mainstream with Harpreet Singh Toor. Ek wari fair. Just to wrap up today's edition, there are a few things which I really want to touch about what is happening in United States and worldwide. As you might have heard, as we are hearing only one side of the war right now, I'm trying to dig in more information if there is anything else which we can find, but I have not been able to get anything yet because there was a time when you can go to different people, talk to different people, and I am trying to reach out to certain people to have their view of
Russia and Ukraine war, what they think, except that what we are listening here is that Ukraine regained a lot of territory, more than 6,000 square kilometers, which I'm not doubting, but at the same time, we have to look at the whole thing in proper perspective, okay? There was a time when Western countries thought that Russia will walk over Ukraine in a week at the top. Russians got mired within the first week, and they could not really move, and they could not get into Kyiv, which is the capital of Ukraine. So they had to retreat from there, and they reconsolidated to eastern part of Ukraine and southern part of Ukraine and Crimea. Even there now they are losing ground. There are a couple of factors to that based on my experience. My dad being in army, I being having spent life in cantonment areas and looking at a lot of things which goes on in Indian army also. I don't know what's happening today, but there was a time when I will not hesitate to say that there was corruption in Indian army also. Okay, I don't know how much there is today, but there definitely was. So corruption in Russian army played a big role. In the United States, it's not that US does not have corruption in its army, but over here it's a different way. They have, they procure their armaments, their ammunition and their planes, their tanks, their rifles and everything from private contractors. Those private contractors actually convince the Congress how much money to put aside for procurement of all those besides the salaries and everything. And while they do that, they make sure that who actually is the one who is more beneficial, and sometimes even the people who are involved in these backdoor deals, they actually know, and they beforehand they actually buy the shares or tell the company that okay, you are close to getting a deal, and some of them do end up in the net of Security and Exchange Commission, but may not be all of them. So military itself equipment has its own corruption thing. So right now what is happening is Putin is isolated in a way because COVID isolated first everybody, and then on top of after COVID he got more. Now with this war, he is looking at China, which he probably did not even expect at the beginning of the war that he will need them, but now he definitely expected. He is looking at North Korea, and he also is selling the oil, crude oil, at a cut neck throat to India and Pakistan and China, and probably to North Korea also, and some other countries, because the money has to come in to keep the economy going. In the meantime, he is cutting the gas supplies and everything from European countries, and he is squeezing those countries. And the winter is coming now. We are already over the summer now. It has been a rough and brutal summer, and the winter is also predicted to be brutal because of the climate change. But on top of everything else, what would happen is that the cutting of the gas supplies to Europe by Russia, and oil, which European countries are planning to cap the price of how much they will pay to Russians for the oil, politically how it will help those countries to deal with. If there is a high inflation, high unemployment, there are going to be political unrests. And also, whether we agree or we don't agree, there is one other factor to it. And that factor actually is the factor of having
a democratic setup like we have here in the United States, and within the United States we have extreme right and left, and having more stable kind of governments like in Russia and China, and to some extent now even in India, it's something like that. So how these democracies are going to deal, how those countries, some of the countries, they are not happy with the extreme left or the extreme right. And when we look at here in the United States, extreme rights are for guns, 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 guns. Extreme lefts are defund the police, defund the blue, defund the police, defund the blue. And majority of the people, they don't want. They are neither to the left or not to the right. They want a more stable life. And now even the schools are being penetrated by these extreme elements. The libraries are being penetrated. What you read is being scrutinized. And there is a censorship going on indirectly to what to put in the book, on the bookshelf and library, and what not, depending on where you live. So this whole process is right now a very fluid process we are going through, and I don't know where we will end up in next couple of years, but right now, either way we look at it, the picture is not that pretty, but at the same time, the institutions in some of the democratic countries like United States and in Western countries, those institutions are playing a buffer which will retain the democracy the way it should be, and that is what I hope that we will have. And with that note, today's program comes to an end. Till next time, good night and good luck.